వచ్చేసి మేజర్ ఏ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో చూద్దాం. ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆర్ఎఫ్ఏ. ఇది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీగల్ స్టేటస్ అని కూడా అంటారు. ఇది రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్లు, మెయిన్గా ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్లు which have been constituted under the provisions of the Indian Forest Act IFA 1927 కింద ఏవైతే రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్లు, ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్లు కాన్స్టిట్యూట్ చేశామో అవి అన్నట్టు. ఆర్ ఇట్స్ కౌంటర్ పార్ట్ స్టేట్ యాక్ట్స్. ఇది ఇంకా ఇది ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్, సెంట్రల్ యాక్ట్, స్టేట్ యాక్ట్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అనేది ఏంటంటే అన్ని ల్యాండ్స్కి వాడతాం జనరల్గా, రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రీ కవర్ ఆర్ canopy density which have been notified as forest under any government act or rules or recorded as forest. ఏదైనా గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్లో ఉంటుంది వాళ్ళు రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ కానీ, ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ కానీ, ఏదైనా ఫారెస్ట్ లాగా క్లాసిఫై అయినా కానీ రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో అన్నీ. అలా ఆర్ఎఫ్ఏ అనేది మే ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ కవర్. ఆర్ఎఫ్ఏలో ఫారెస్ట్ కవర్ ఉండవచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బౌండరీస్, రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఒక బౌండరీస్ తీసుకుంటుంది స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేవాళ్ళు కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ఏస్గా ఉంటారు. సో ఎవరు? స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ఏస్. ద ఫ్రీడమ్ టు డిఫైన్ which tracts of forest qualify as RFA has been the prerogative of states since 1996. The freedom to define which tracts of forest qualify as RFA has been the prerogative of states since 1996. ఫారెస్ట్ స్టేట్స్కి ఇచ్చారు అన్నట్టు RFA. ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ. ఈ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది అపెక్స్ బాడీ ఆఫ్ సెంటర్ అన్నట్టు. ఇది ఏం చేస్తారంటే దేని మీద గ్రాంటింగ్ పర్మిషన్ టు ఇండస్ట్రీ టు ఫెల్ ఫారెస్ట్ని కట్ చేయడానికి ఉంటుంది అదన్నట్టు. స్టేట్స్ హ్యావింగ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ ఫ్రేమ్ ఏ క్రైటీరియా ఫర్ దర్ ఫారెస్ట్. క్రైటీరియా సో ఫైనలైజ్డ్ బై ఎ స్టేట్ నీడ్ టు బి సబ్జెక్ట్ టు అప్రూవల్ ఆఫ్ MOEF. ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి ట్రీస్ని కట్ చేయాలి కదా అన్నట్టు. స్టేట్స్కి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒక క్రైటీరియా ఉండాలి. ఫారెస్ట్ ఏంటి, ఎక్కడి వరకు ఉండాలి అట్లా అని అండర్ MOEF అప్రూవల్ అయితే తీసుకోవాలి. డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటంటే 1% ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ లైన్ ఉన్నాయి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేవి 1% ఉన్నవి. Controversial subject. They refer to land tracts that appear to be a forest but not have been notified so by the state government. ఇవి ల్యాండ్ కానీ ఫారెస్ట్ లాగా ఉంటాయి, కాకపోతే నోటిఫై అవ్వలేవు. ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది ఇంకోటం. ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది అన్ని ఏముంటుంది, ఆల్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విత్ ట్రీ కనోపీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 10%. Tree canopy density of more than 10% అన్నట్టు. అండ్ మోర్ దెన్ 1 hectare in area, 1 hectare in area, irrespective of land use, agroforestry, compensatory forestry, లేకపోతే పబ్లిక్ ఓనరా, ప్రైవేట్ ఓనరా, లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఏం చేయకుండా జస్ట్ ట్రీ కనోపీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 10%, మోర్ దెన్ 1 hectare ఇన్ ఏరియా ఇది అన్నట్టు. ఫారెస్ట్ కవర్ ఇంక్లూడ్స్ 3 classes ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్, వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. ఇక్కడ ట్రీ కనోపీ డెన్సిటీ 70% కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్లీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. ఇక్కడ ట్రీ కనోపీ వచ్చేసి 40 to 70 మధ్యలో ఉంటాయి.
moderately dense forest 40 to 70%. Open forest tree canopy density వచ్చేసి greater than or equal to 10% but less than 40%. బట్ లెస్ దెన్ 40% ఇది. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే ట్రీ కవర్ అంటే ఏంది, అన్ని ప్యాచెస్ ఆఫ్ ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, అవుట్ సైడ్ RFA విచ్ ఆర్ ఆఫ్ సైజ్ లెస్ దెన్ 1 hectare ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కెనోపీ డెన్సిటీ ఎంతున్నా పర్లేదు. ఫారెస్ట్ కవర్ ట్రీ కవర్ అనేది రెండు కలిపితే ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రీ కవర్ అలా కూడా అంటారు. It is a parameter for monitoring progress against the National Forest Policy goal of 33% of the country's geographical area under forest. నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ ఏం గోల్ పెట్టుకుంది, 33% ఉండాలి జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఫారెస్ట్లో. ఇది ఈ పారామీటర్ మానిటరింగ్, ఈ పారామీటర్ ట్రీ కవర్ అని ఒక పారామీటర్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రెస్కి యూస్ అవుతుంది. టోటల్ ట్రీ కవర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ 95,748 square kilometers, slight increase since. States or union territories have maximum tree cover are Maharashtra. Maximum tree cover ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అంటే మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్, ద యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ చండీగఢ్ సో ద హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రీ కవర్. పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే చండీగఢ్ ఢిల్లీ, కేరళ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏం డెఫినేషన్ అంటే ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్, TOF. ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఆల్ ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ RFA ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్యాచ్ సైజ్ ఆర్ కెనోపీ డెన్సిటీ. TOF ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్, కెనోపీ డెన్సిటీ అవసరం లేదు, ప్యాచ్ సైజ్ అవసరం లేదు, 1 hectare కన్నా పెద్దగా కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ట్రీ కవర్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్. ట్రీ కవర్ అనేది దీనికి కింద సబ్సెట్. ట్రీ కవర్ ట్రీ కవర్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర యాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రీ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్ ఫాలోడ్ బై ఒడిశా. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఏరియా చూసుకుంటే యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ లక్షద్వీప్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రీ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్ ఫాలోడ్ బై కేరళ. రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్, ఇప్పుడు ఒకసారి మనకు కంపేర్. రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా any lands notified as forest under any government act or rules. RFA may or may not have a forest. ఇది RFA రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్. ఎనీ ల్యాండ్స్ నోటిఫైడ్ యాజ్ ఫారెస్ట్, ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ యాక్ట్ రూల్ ప్రకారం నోటిఫైడ్ అయితే చాలు. ఇందులో ఫారెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఫారెస్ట్ కవర్ ఏంటంటే ఆల్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ ట్రీ కెనోపీ డెన్సిటీ వచ్చేసి 10% కన్నా మోర్ ఉండాలి. ఏరియా 1 hectare కన్నా ఉండాలి. ఇంకా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ల్యాండ్ యూజ్ అవన్నీ ఏం లేకుండా స్పీషీస్. ట్రీ కవర్ అంటే ఏంటంటే లెస్ దాన్ 1 hectare అవుట్ సైడ్ RFA ఏదన్నట్టు. కెనోపీ ఇక్కడ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ట్రీ కవర్లో కెనోపీ డస్ నాట్ పవర్. ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్లో అవుట్ సైడ్ RFA ఇది కూడా ప్యాచ్ సైజ్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ట్రీ కవర్ అనేది సబ్సెట్ ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా. రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటే ఎనీ ల్యాండ్ దట్ గవర్నమెంట్ కాల్స్ ఏ ఫారెస్ట్ ఏరియా. ట్రీ కవర్ అంటే లెస్ దాన్ 1 hectare అవుట్ సైడ్ RFA. ట్రీ అవుట్ సైడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎనీ ట్రీ అవుట్ సైడ్ RFA.
ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే మోర్ దెన్ 1 hectare యాజ్ కెనాపీ డెన్సిటీ గ్రేటర్ దెన్. వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే 70% కన్నా, మోడరేట్లీ డెన్సీ పర్సెంట్ అంటే 40 to 70. ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అంటే లెస్ దెన్ 40%, గ్రేటర్ దెన్ 10% ఇది అన్నట్టు. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్, మోడరేట్ డెన్స్ ఫారెస్ట్, ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ కవర్ కిందకి వస్తాయి. ట్రీ కవర్ is subset of trees outside forest. ఇలా అంటాం. A change in forest cover does not mean a change in recorded forest area. Forest cover ఇంకా recorded forest area overlap అవుతాయి, but they are not coterminous. In RFS there are trees with a tree of density less than 10% and some even without trees. RFL ఏంటంటే లెస్ దెన్ 10% ఉన్న ఏరియా డెన్సిటీ ఉన్న ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి, ట్రీస్ లేని ఏరియాస్ కూడా వస్తాయి అన్నట్టు. సో ఫారెస్ట్ కవర్ ఇంకా రికార్డెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అనే ఓవర్లాప్, రికార్డెడ్ ఏరియా ఓవర్లాప్ అవుతాయి కానీ కోటర్మినస్ కాదు అని అర్థం. On the other side, there are areas outside the RFA with tree stands more than 10% of canopy density and size 1 hectare or more. Such areas constitute forest cover. Therefore, change in forest cover is not necessarily due to changes in RFA but also outside RFA. So, change in forest cover does not mean a change in RFA. Change in forest cover does not mean a change in RFA ఇది అన్నట్టు.